прямо зараз людина буде пропонувати взятись в розуму особовому складу. Одна маленька. Мужики, на выход, на секунду. Помочь надо, быстро, блядь. Вражеский дрон тут, вылазьте. Быстро, быстро, блядь, нам помощь нужна, мужики. Блядь, я тебя поздравляю, у нас приказ, сука, вылезай быстрее, это хуже будет. Ты что там, блядь, не понял? Я сейчас вернусь и доложу, сука. Быстрее, 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 быстрее. Да, вперед, 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 вперед. Блядь, мужик, вылазь. И сумай, блядь. И ходить можешь, и все нормально, братан. Что за хуйня, блядь, братан? Ну мы же думали, блядь, хохлы, блядь, залезли, пиздец, блядь. Сука, блядь. И... На колени, блядь, руки вверх. За невыполнение приказа в Российской Федерации расстрел. Ты помнишь это, блядь? Все, пошли, блядь, на позиции. Поведем тебя. Значит, смотри. Снимай штаны, расстегивай их. Расстегивай, блядь. За хуйня, блядь. Сука, мы с Луганской области, блядь, сюда приехали, блядь, пиздец. Блядь, ты из России вообще, мужик, да? Пиздец, блядь. Ну все думают, что из России, блядь, элитка, блядь. Да куда нас стариков бросили сюда? Стариков? Все, вот так нормально. Ну да, вот эти, блядь, сними. Посмотри, у тебя есть ранения, блядь? Ну давай. Нет, ранений нету. Блядь, нам докладывают тут штурму, блядь, пиздец. Снимай, блядь, пояс. Какой штурм? Да штурмовали, говорит, блиндаж, хохлы ебаные, блядь, зашли, это просто Вчера пиздец. бросили сюда гранату вечером. Да, блядь. Снимать? Да, снимай, блядь, ну пошли, ранения, давай, блядь, я подержу. Это, блядь, дай посмотреть, мужик, ну, блядь, если, сука, мне, блядь, если у тебя, не дай бог, блядь, ранения, мне... Да нет у меня ранений. Блядь, ну куртку сними, блядь, покажи. Блядь, ты чё, мужик, блядь, сука, еще какие-то хохлов увидит. Мы, блядь, украинскую вообще буду говорить, блядь, они хотя бы не поймут, блядь, а если увидят, пизда, блядь. Два, блядь, нахуй этим занимать, блядь. Да все нормально, нет ранений, блядь, все нормально, нет, чисто, блядь. Все, короче, Нет, блядь. там гранат есть. Мужик, пошли, давай, ты пизду. Пошли, блядь, вперед. Пизди, пошли вперед, блядь. А? Да не, блядь, вот держи, блядь, пошли. Блядь, мужик, ну пошли, давай. Ой. Так, садись сюда, сейчас, братан. Садись, сейчас чайку. Садись, братан. Так, где-то мои витязи, русские витязи, сюда. Зараз. Так, брат, передай командованию, что мы домой идем. Иди передай туда. Не скажи, извини за хохлянский, блин, но пацаны молодые все не успели русский выучить. Мне постоянно командир скажет, а что ты русский язык не выучил? Я говорю, ну а как я могу, ну, всю жизнь украинским этим говорю. Да? Все, блин, ты туда только. Надо точки. Да. Все, ну, супер. А кто такой Зобнин? Я Зобнин. А, это твой дед, да? Блин, братан воевал, да? Ну ты крутой. Владимирович Николай Андреевич. Пойдем. По маме. По маме, да? Flowers were seen Wednesday at the entrance to the apartment building in Moscow where Lieutenant General Igor Kirilov and his assistant Ilya Polikarpov were killed by a bomb hidden on an electric scooter, a bold assassination that was claimed by Ukraine's security service. Russia's security service says it has detained a citizen from Uzbekistan in the bombing. The suspect was identified by TASS and RIA Novosti news agencies as Akhmad Kurbanov of Uzbekistan. The Federal Security Service, or FSB, which did not identify him, said he was born in 1995 and was recruited by Ukraine's security service. The Associated Press could not confirm the conditions under which the suspect spoke to the FSB. He said he had been promised $100,000 and resettlement in a European Union country in exchange for killing Kirilov, according to the FSB. The agency said that acting on instructions from Ukraine, the suspect picked up a homemade bomb in Moscow, placed it on an e-scooter and parked it at the entrance to Kirilov's apartment building. The suspect, who was detained in a village in the Moscow region, according to Interior Ministry, could face a life sentence if convicted. Kirilov, 54,
was the chief of Russia's radiation, biological and chemical protection forces. He was under sanctions from several countries, including the UK and Canada, for his actions in Russia's special operation in Ukraine. On Monday, Ukraine Security Service, or SBU, opened a criminal investigation against him, accusing him of directing the use of banned chemical weapons. Russia has denied using any chemical weapons in Ukraine and has accused Kyiv of using toxic agents in combat. Syrian dictator Bashar al-Assad's flight to Moscow following the swift collapse of his regime means more than just the loss of a client state for the Kremlin. The fall of the House of Assad deals a major blow to Russian President Vladimir Putin's aspirations as a Middle East power broker and raises new questions about the fragility of his own regime. Putin's opponents are already cheering. Minus one dictator and ally of Putin, wrote prominent Russian opposition activist Ilya Yashin on X, posting a photo of an Assad banner in flames. Putin has thrown Assad under the bus to prolong his war in Ukraine, commented former Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba. His resources are scarce, and he is not as strong as he pretends. According to The Guardian, the fall of the Assad regime marks the end of a big chapter in Russia's presence in the Middle East. However, this does not mean that Moscow is about to withdraw from the region. Its decision not to fight for Bashar al-Assad's regime, instead airlifting him to Moscow, where he seems set to remain for now, looks more like an attempt to strengthen its presence in the Middle East by getting rid of a toxic asset. Russia is pulling back its military from the front lines in northern Syria and from posts in the Alawite Mountains. The ousting of Assad, who along with his late father, former President Hafez al-Assad, had forged a close alliance with Moscow, has thrown the future of Russia's bases, the Khmeimim Air Base in Latakia and the Tartus naval facility, into question. Syrian military and security sources in contact with the Russians told Reuters that Moscow was pulling back its forces from the front lines and withdrawing some heavy equipment and senior Syrian officers. But the collapse of the Assad regime represents a very real military loss to Putin. The Guardian says that by 2024, Syria had transformed from an opportunity into an economic and political liability for Russia. Syria had lost its importance as an asset to project influence in the region. Within 8 years of Russia's intervention, a host of new, more important factors shaping the Kremlin's relations with the region emerged. These include Russia's role within OPEC, increased trade and intense diplomacy. Syria also lost its former significance as an element of communication with the West. The war in Ukraine both led to a reduction in contacts and became the main topic of discussion with Russia. The Kremlin will have to forget about any return on the efforts invested in Syria, but it may well try to retain its military bases in the country.